good for me. Oh, absolutely. On Clubhouse maana nimetoka. Hello. Karibuni at the big question. Asanteni kwa kusubiri. Tunafurahi kuwepo na nyie wote ambao mko kwenye platform zote, Twitter Space karibuni, Clubhouse karibuni, Instagram Live karibuni, Facebook karibuni, na mtandaoni karibuni. Mimi naitwa Mercy Kitomari, host wenu wa The Big Question. Leo Jumatano ya mwisho wa mwezi September ni show yetu ya kwanza. Tuko na mgeni wetu here, Michael Baruti. I keep saying this. I don't believe I'm sitting here na interviewed now. It's crazy. But here we are, right? Here we are. Yeah. So, karibuni sana kwenye program yetu ya The Big Question. Ni sehemu ambayo tunakaa tunaulizana maswali ya kila siku katika jamii. Na kutokana na wewe ambaye mgeni wetu umefika, tunauliza specific question kutokana na shughuli zako ambazo tunazifahamu sisi za kila siku kwenye jamii. Lengo ni kuchangamsha maongezi na pia kuonyesha kwamba program za ubalozi wa Marekani na program za Marekani pia ni zinazosaidia sana kuchangamsha jamii na kuleta watu pamoja. Yes. So karibu sana Michael. Thank you, ma'am. I'm so glad to have you here. Mimi na wewe tumefanya cohort moja ya Mandela Washington Fellowship 2018. Shout out to that. Yes. Na Michael anajulikana kwa kufanya vitu vingi, lakini kikubwa akiwa kama mtu wa communication ni men's health. Yes. But Michael, karibu introduce. Yeah, so well, naitwa Michael Baruti kama nilivyosema. My profession mimi ni mwandishi wa habari. Lakini vivyo ni mtu wa mawasiliano ya umma na mawasiliano kwa ujumla. 2018 Mandela Washington Fellow alumni. Right now I work with this organization called Ubongo Learning. Ambao tuna create entertainment content for kids. We are popularly known for two of our biggest shows, Ubongo Kids and Akili and Me. Nafanya kazi pale kama creative producer. Lakini nadhani kilicho nileta leo hapa ni kwamba kuna kitu ambacho nina mapenzi nacho, naweza kusema. Something that I'm passionate about. Hapo ni swala zima la mental health, lakini zaidi ni kwa upande wa wanaume. So nimekuwa kama, I hate using the word mwanaharakati, lakini nadhani nimekuwa kama mtu naweza nikasema kama mwanaharakati wa kujaribu ku-raise awareness au kuongeza ufahamu na kujaribu kuchagiza mazungumzo au maongezi kuhusiana na swala zima la afya ya akili, lakini kwa upande wa wanaume zaidi, na nikijaribu kuangalia zaidi mazingira na maudhui
content and context. Kiswahili kiko on point vibaya. Nijaribu kuzungumzia mazingira na maudhui yetu. Nilikuwa nimejipanga kwa hiyo. Nikiangalia mazingira na maudhui yetu sisi kama Watanzania tunavyoishi, tulivyolelewa, tulivyo sasa hivi na vitu gani ambavyo ni mafanikio na ni changamoto kwa sisi ambao ni wanaume wa jamii yetu hii ya Kitanzania, na ni kwa namna gani tunaweza tukawa bora zaidi, either kwa kuyashika yaliyokuwa mema lakini kwa kujaribu kuyaacha ambayo kwa namna moja au nyingine vitu ambavyo maybe havikuwa na msingi mzuri sana kwetu. All right. That's kwa kifupi hiyo ni natural ambacho unakutana nacho. Ndio. Lakini mimi kama mfanya biashara na swali la kwangu binafsi kwamba kwenye hii genre mpya ya kuweza kuelewa mawasiliano mapya ya jinsi ku reach out to jamii kwa kupitia kama podcast and stuff. Wewe umechukuliaje hii? Well, nadhani ni jambo zuri sana kwa sababu isingekuwa hapo podcast, maana yake labda zamani ingebidi nitafute kipindi cha radio au kipindi cha TV. Sina hela, sina muda, sina timu ya kutosha kuweza kufanya hivyo vitu. Lakini uzuri wa podcast ni kwamba investment yangu ipo kwenye labda swala zima la kuhakikisha kinapanda mtandao, labda na vifaa ambavyo naweza nikatumia. Faida ya kuwa mwandishi wa habari ni kwamba vifaa unakuwa navyo. You know, kwa hiyo inakuwa rahisi zaidi kuweza kukutanisha watu, kutengeneza maudhui yako, and then unachagua pa kuyaweka bila kutumia gharama kubwa sana. Lakini ningesema nipeleke kwenye TV au kwenye radio, sidhani kama tungeweza kufika hapa tulipofika mpaka leo. Ingekuwa ni gharama kubwa sana kwangu. Ni jambo zuri sana. Kwa hiyo kabla hujaendelea deep, basically kwa mfano ni kwenye una audience ya vijana ambao wanaanza kwenye journalism, kwenye uandishi wa habari and all that. Unawaambiaje kuchukulia technology ya sasa hivi ya well, it's a blessing and it's a curse at the same time. Yani baraka na upanugeza ikawa ni laana. Ni baraka in the sense kwamba now you have a platform ya kuwa unachotaka kuwa, kama ni mtu ambaye unaweza kucreate maudhui. As long as unajua content yako ni nzuri, unaweza ukaitengeneza vizuri, then challenge faida yake ni kwamba huhitaji tena kwenda redioni au kwenda kwenye TV station kuweza kuipeleka. Kwa nchi zilizoendelea tumeona show nyingi sana ambazo zilianza kwenye mitandao, then baadaye networks kubwa za TV zikazichukua na kuamua kuinvest zaidi kwa watu wakafaidika zaidi. Kwa hiyo ni bahati nzuri sana. Na nadhani Tanzania very soon tutafika huko pia. Kwa sababu kuna ombwe la maudhui na channel na hiyo channel ipo. Ni balaa au ni laana kwa sababu now kila mtu ana hiyo opportunity. So you have to be really really unique and you really have to stand out. Like lazima uwe authentic, lazima ulete kitu ambacho kweli jamii inakihitaji. Yes, you have to bring something to the table ambacho watu wanaweza kuona kwamba hiki ndio ambacho tunakihitaji, kwa hiyo tunaweza tukainvest kwenye hiyo. Kwa hiyo it really depends on how you look at it. Glasi imejaa nusu au glasi haina maji nusu. Kwa hiyo hiyo ni moja. Sasa tunapoelekea kwenye just as we're heading towards our topic, men's mental health. Nataka kuelewa kabla sijafika kwenye swali lenyewe. Je, technology imeaffect vipi mwanaume just in general? Sio mwanaume kijana, just mwanaume in general. Mwanaume anayetegemewa kwenye jamii. I think just picking your brain on that, just saying. That's a good question. Nadhani kuna namna mbili za kuangalia vitu, kwa sababu kuna namna moja nyingine ambayo imemfanya mwanaume afunguke kwa kwanza kuzungumzia labda baadhi ya vitu ambavyo zamani tulikuwa tuzungumzie. Kwa mfano tukirudi miaka 10-15 nyuma, there is no way tungeweza kuzungumzia swala afya ya akili kwa wanaume afu jamii katuelewa. Wanaume wanasema afya ya akili, mwanaume kaza, pambana. Unazungumza mambo ya nini hayo, you know? Lakini presence magonjwa ya kizungu, yes. Lakini presence ya technology imetufanya sasa tuweze kuwa open, kwa sababu now tunaangalia nchi za nje, wanaume wa nchi za nje wanafunguka kuhusu haya mambo na wanapitia struggle ambazo pia sisi tunapitia, kwa kama ni tatizo kule na walikoendelea, then hata huko pia ni tatizo. Sasa je, tunawezaje tukalizungumzia kwa upande wetu pia, you know? Hiyo ni jambo zuri sana, right? Kwa upande wa wanaume na opportunities na vitu kama hivyo, na if you aggressive maana yake unaweza ukaenda mbali. Changamoto iliyopo vile tunaona vitu ambavyo ni superficial, ambavyo maybe kwa ground tunasema haviko hivyo. Unaona wanaume ambao they are living lavish, vitu ambavyo unaweza kama unakutana na watu ambao unaona labda ulimaliza nao chuo same age kama na wewe, and then wana display maisha ambayo wewe unatamani kuwa nayo, lakini in reality haiko hivyo.
unaona kama mimi nimekosea stage au mimi nimekosea hapa, and then naweza karudi kwenye mambo kama depression na vitu kama hivyo. Lakini tusiache kuzungumzia mambo ya addiction na vitu kama pornography na vitu kama hayo pia ni matokeo ya technology. Kwa hiyo it's again ina depend wewe umesimama wapi, unaangalia nini. So it's pro and cons, in everything. You just have to find your balance. In everything there's always pros and cons, and the moment you overdo something ukipitiliza, then you fall off the rail. Anything lipa matokeo yake. Exactly. From cooler, everything. Yes, I now agree. We come to the big question of today. Are men crazy? Or misunderstood? Or misunderstood. Nah, ukisema people are crazy, I think that's tukisema crazy tukileta katika lugha ya Kiswahili tunazungumzia cheesy. No, kwa Kiswahili. Tukisema direct translation. No, not direct translation. Yeah, it's not direct translation. So we go back to are men misunderstood. Could be, inawezekana ni vyote viwili, kwa sababu kitu ambacho lazima tukubaliane nacho ni kwamba kuna vitu vingi sana ambavyo labda either vinafanywa na wanaume au vinachochewa na wanaume ambao vina athari kwenye jamii, na labda kwa upande mmoja au nyingine wanaume wana nafasi ya kuvibadilisha hivyo vitu, lakini labda either hatujachukua initiative ya kutosha au hatujafanya maamuzi ya kutosha kwenye kwenda kubadilisha hivyo vitu. Kutokana na hilo swala, nadhani ndio inapokuja swala kwamba wanaume ni neno lilotumia wewe. Yes, lakini mimi waga naenda a little bit further than that kwa kusema kwamba hawa wanaume tulionao pia ni zao ya jamii yetu hii. Na mara nyingi wanaume waliopo hapa ni wamekuzwa katika hii jamii ambayo kwa muda mrefu sana imekuwa ikimlea huyu mwanaume awe hivi alivyo sasa. Unaona? Sasa je, tuulize jamii yetu yote is our whole society, is our society as a whole crazy now kwa kulea wanaume tulionao sasa, na vile kitu ambacho tunafanya kwanza kujinasua kutoka huko tulipo na kujaribu kuona namna bora zaidi ya kuweza aidha kumboresha huyu mwanaume, na kama huyu mwanaume sasa tumemkatia tamaa, then huyu anayekuja nyuma kitu gani ambacho tunafanya kilicho bora ili kumfanya na yeye zaidi awe bora zaidi. Kwa sababu hivyo Messi, tukubaliana wote kama umefuatia mitandaoni siku 2-3 miezi miwili iliyopita, kumekuwa na matukio mengi ambayo yamekuwa yameripotiwa ya wanaume zaidi. You know, either mwanaume kamuua mtu, mwanaume kamkata mapanga. Umesema ambayo yameripotiwa. So ambayo hajaripotiwa, you will never know. Na vile inawezekana pia hizi ni kesi ambazo labda zilikuwepo toka zamani, lakini again presence ya teknolojia sasa hivi inafanya vitu tuweze kuvisikia zaidi. You know, na kwa cases nyingi zilizopo unakuta wanaume ndio watendaji wa haya mambo. You know, wanaume ni watendaji wa haya mambo. Inarudisha kwenye conversation ambayo tulifanya kwenye, by the way, shout out to the podcast that I do, inaitwa Men, the podcast. Check it out at Men the podcast on Twitter and Instagram. Plugging it there. Lakini ukirudi kuna conversation moja tulifanya ambayo mtu mmoja alikuja anazungumza, alisema kwamba mara nyingi jamii inakuja kumwangalia mwanaume baada ya matokeo, sio kabla ya. Mara nyingi jamii inamwangalia mwanaume akishaingia labda kwenye matumizi ya madawa kulevya, maybe akishafanya tukio fulani au tukio fulani likitokea, lakini kabla ya jamii ni kama inakuwa imemwacha apambane mwenyewe. Unaona, kwa mara nyingi mwanaume tu they figure the way out namna gani ya kuishi, and then sometimes wapo ambao wanafanikiwa kutafuta njia iliyo bora, kudos to them, lakini kuna wale ambao labda wanakosa mwongozo, wanashindwa kushika mkono, na then tunakuja kuiona tunayoona. So it's mimi nasema ni tatizo la jamii yote. I agree with you. Tatizo la jamii yote. Siwezi kukataa kwa sababu yani ni wote, yani a male and a female character and the body and all our energies zinategemeana kutengeneza something whole. Exactly. And kama wote tulivyo tunatakiwa wote tufanye kazi kwa pamoja. Lakini I've noticed kwamba kilichokuwa changamoto nadhani ni kudos to men show. The moment wewe nilianza kujua unafanya show, nikasema this is a good platform. Kwa sababu hamna sehemu safe space ya mwanaume kuweza kuongea na kuweza kusema hata mimi napitia changamoto, hata mimi na kuna ambao wanakuwa abused na women, na kuna ambao wanakuwa actually physically abused and tortured and stuff like that. Na ni wachache wanakuta wana come up na wanasema kuna tatizo. Now
program ya men sasa hivi imefika miaka tumetoka 2019. 2019. Kwa miaka miwili. We're on our 60th episode now. Yes, congratulations to that. Congratulations to that. Sasa nitakuuliza katika huo muda in general, katika positive light utamuongeleaje like three points mwanaume wa Kitanzania in a positive light? Who is a Tanzanian man? Just understanding the little part. I think a Tanzanian man is in a positive light, right? Yeah. It's a hardworking man. Ni mwanaume ambaye yeye anachokijua ni kufanya kazi na kuprovide. You know, kwa sababu ndio kitu ambacho amefunzwa. Amekuwa anajua hicho. Lakini vile vile nadhani mwanaume wa Tanzania mwanaume ambaye yuko very, very resilient. Ni mwanaume ambaye amefunzwa kuyabeba yanayokuja na especially kwa firstborn. Kwa firstborn hapo mwanaume it's even worse. Mimi na kakaangu mkubwa ambaye najua tunavyomwangalia tunavyomsulubu saa nyingine mpaka nasema Mungu akuweke mbaba. Kwa hiyo sasa unampunguzia. Sasa tunapunguza kidogo baada kuna nili. Kwa hiyo it's a very mwanaume wa Tanzania ni mwanaume ambaye ni resilient kutokana na jamii imemfundisha kuwa hivyo, lakini vile vile mwanaume ali mwanaume ambayo pia kwa upande mwingine nasema ina advantage na disadvantages zake, kwa sababu mara nyingine kuna ile concept ya kwamba kama mimi ndio baba wa familia then mimi ndio naletewa yale ya kutoka kwa watu wengine. So kama mimi nikitoka kwa watu wengine maana yake mimi sitaki wale wengine waone kama mimi ni dhaifu. Kwa hiyo kazi yangu mimi ni kuwapa wale hope na kuwapa wale matumaini kwamba inawezekana ni ngumu lakini tutapitia. So unapata wapi hope sasa? So this is why it's important for you to have your cycle. Lazima mwanaume ana safe space yako na siku yako, watu ambao unaweza kuzungumza nao, watu ambao wanaweza waka empathize na kukuelewa kwamba tunaelewa unachopitia. Yes, inawezekana nyumbani utaki kuonyesha unastawa kwa sababu labda umekuzwa hivyo na inaonekana sio hivyo, lakini kuwa na sehemu ambayo unaweza ukaenda ukamfuata ukamwambia Michael napitia 1 2 3 na kwa kweli sioni mbele na hata nyumbani sijui niweze nikafanya nini. Inawezekana nisio na solution issue na upitia kwa sababu sometimes sio kila kitu na solution, lakini the fact kwamba naweza nikakusikiliza au nikakwambia you know what, you're not the only one ambaye unapitia hivyo, ambayo inaleta pia essence ya sisi kuanzisha podcast. It was to unpack and to unlearn na vile vile kufanya watu waone kwamba unayopitia wewe sio peke yako. Yaani kuna wanaume wengi sana ambao wanapitia unachopitia wewe. So the more we speak about it, the more mtu anaweza kuona okay, sio mbaya, it's not the end of the world, and really there's a light towards the end of the tunnel. So either I have to keep my grind on au labda nitulie nitafute njia bora ambayo inaweza ikanipitisha kutoka hapa ninapopita. So that makes sense. Now that brings me to wonder. I always try to wonder katika hao ambao wanaona kwamba hawako peke yao, au in another sense nauliza the impact you have created, the back people who come to you inbox, who meet you and say I was going through that, you help me mensaidia because I like that program yako ina psychologist, mtu ambaye anaongea naye anampata like an initial diagnosis kwamba you know hii kitu iko hivi, ni trauma kutoka childhood, ni kitu umepitia, ni kitu ambacho jamii inapitia au ni nini. Like how did you find out the impact of what you have done so far in this society? So me and my partner ambaye tunafanya podcast anaitwa Nadia, she's a therapist. Waga tunasema kwamba if we get one person amesikiza the episode na akatuambia imenisaidia kwenye hiki, it's good enough reason for us kwenda kurecord another episode. And that has been the story for most of the episodes ambazo tumezifanya. A lot of them. Na nadhani imefikia kipindi waga naambia jamani, mimi by profession mimi ni mwandishi wa habari. I cannot help you. Please, naomba mtafute professional help. And I understand why people sometimes feel that way. Maybe imekuwa kwamba wanaona Michael anaweza kuzungumza kwa yeye, anaweza kuzungumza kwenye hili. Lakini really all I do is ask question, maybe na share experience zangu na experience a conversation ambazo nakuwa na rafiki zangu, and tunajaribu kuzipeleka pale kwenye podcast ili pia watu wengine waweze kuzisikia na kujaribu kuona kama wana relate. And then kwa sababu sisi ni wanaume wa Kitanzania, tumezaliwa tumekulia hapa, wengi wetu ni kwamba a lot of things tunavyopitia ni vitu ambavyo ni common. We have kuna similarities katika experiences. There's a general overview of things. What I always try to encourage people to do ni kujaribu kutafuta professional help, kwamba kuna therapist hapo, kuna counselors, kuna watu ambao ni wazuri zaidi kwenye kufanya hivyo vitu, na please naombeni mwatafute, muweze mkazungumze nao, kwa sababu mimi I might listen to you lakini naweza nisikupe msaada ambao
unaweza ukautaka. Msaada anaweza kupa ni kwamba, you know what, talk to Nadia or talk to this person or look for this person ambaye anaweza kukusaidia. Kuna wengine mpaka natoa gharama zangu nalipia kwa baadhi yao. Naambia kwamba, you know what, anasema cannot afford, nakwambia I don't have money, but maybe kuna mtu namjua ambaye msikiliza huyu mtu, and then when I get money I'll pay you back. Na wapo ambao nawajua they take that, kwa sababu hata therapist wenyewe wanahamu sana ya kuja kusaidia na kufanya pia watu wafahamu kuhusiana na presence yao na service ambazo wanaweza wakazitoa. That's my next part, but before, like, just do you have like a round number of like how many men do you feel like directly you have impacted and help them with this mental health situation? Wow. So we average, that's a tough one. So let's say we average around, say, wasikilizaji kama 1500 per episode. Fantastic. But hao ni wote, wanawake na wanaume. Ingawaje vivyo stats zinaonyesha kwamba wasikilizaji zaidi ni wanaume zaidi. Fantastic. So out of those, I wasn't say kwamba 1500 wamenitafuta nini. Lakini at least I know those are the people ambao monthly basis wanaweza wakakaa wakasikiliza the episode na wakashare na wengine, you know, there are people who reach out, there are people ambao wanasikiliza sana just that conversation imenisaidia, and we get a lot of that. We get a lot of that. Well done. You're doing really good God's job. You're doing God's work. You're doing God's work. Yeah. So in terms of therapists, I have gone through therapy too. Oh, congrats. Yeah. Is that something to congratulate? Yeah, it means you wanted to get better. Yeah, so I have worked on my mental health. I have intentionally worked on my mental health. Amazing. And I put effort, and now I make sure every day I've understood it's a daily progress. It's daily little steps of every day, being more intentional, being more focused, kuelewa kwa, yani kuchukua siku per day na kuprocess vitu per day na yani one day at a time, hatua kwa hatua, na kujitahidi sana kuto kulimbikiza vitu na overthink vitu na vitu na hivyo. Lakini sasa jamii yetu, in my understanding, kwamba therapy sio kitu ambacho tumezoea. Therapy yetu it's either msikitini au kanisani na vijiweni. Na vijue vya kahawa hivi, vijue vya football, hapo ndo tumemaliza. Lakini sio kwamba, sidhani kama wengi tunarudi tena labda kwa mzazi, unaenda kuomba therapy kumwambia unachopitia au stuff like that. Sasa wewe unaonaje, wamepokeaje upande wa therapist, wamepokeaje hii audience na hii opportunity kuona kwamba kumbe kuna wateja, kwa sababu ina maana hata career ya therapy inaendelezwa in this, kwa sababu nao mtu anaona Ulaya wanakaa therapist, yani wana yani it's a good career to go for, lakini hapa ilikuwa inaonekana. I think bado kuna challenges, lakini waga mfano wake is a very good example. Babu waga na equate na mfano wa ukimwi ulivyoingia Tanzania. I think umeingia in the 80s ndio tumeambiwa. And it took years kwa knowledge, watu kuweza kufahamu na kuweza kujua kuweza kuacha unyanyapaa, and a lot of campaigns zilifanyika in the 80s. Mpaka leo sasa tunaweza tukauzungumzia free, lakini stigma bado ipo, lakini unaweza kusema ipo kama ilivyokuwa in the 90s. You know? So mimi nasemaje, tuwape pia Tanzania the benefit of the doubt on that. 10 years ago sidhani kama tulikuwa tuna conversations za mental health openly. Na sidhani kama kulikuwa kuna hiyo knowledge ya ili ambayo watu tunayo sasa hivi. Sio watu, baadhi ya watu ambayo wamebarikiwa kuwa na hiyo notion. Lakini I'm pretty sure 10 or 15 years from now, then awareness itakuwa spread. Kwa sababu hata nchi kama Marekani ambayo ndio imeendelea kweli kweli, bado mental health is a problem. You know, and that's a very developed country, first world country. So imagine kwetu sisi kuna hiyo moja. Kwa nasema tuwape Tanzania benefit of the doubt in terms of tutafika with time. Lakini pili, I think pia tusi underestimate. Yes, I understand umuhimu wa therapists, professionals ambao tunaweza tukawalipa na vitu kama hivyo. Lakini vile vile tusijaribu tusidharau au underestimate presence ya social supports ambazo tulizo, uwepo wa wazee wetu wa zamani, uwepo wa mashangazi ambao tunaweza kuzungumza nao zamani, uwepo wa wajomba, uwepo wa watu ambao wana experience zaidi yetu kwenye baadhi ya vitu ambao maybe tunaweza tukazungumza na. There's a reason zamani ulikuwa unakwambia ongea na mjomba wako, ongea na baba yako mdogo, ongea na bibi, ongea because they've seen things, they understand things. Maybe inawezekana isiwe katika ile level ya kitaalam zaidi, lakini that alone, kwa sababu at the end of the day, Mercy, wote tunataka sense of belonging. You know, that is also one of the reasons
za challenge kubwa sana za mental health, ni kwamba sense of belonging. So kama you have somewhere ambapo you can actually go confide in, na mtu akakuelewa, that is already a first step towards, and it's gonna say very formal therapy, but also is one of those tools ambazo tunaweza tukazitumia. Lakini vile vile I think generally as a community lazima to find a way ya kuweza ku create our own support systems. Fantastic. We should. Ambayo sorry kukatisha, ambao inajulikana in general wanawake walio wengi the walking path of you guys mpo mbali kwenye hiyo. Kudos. Women, shout out to women. Metisha sana. We walk in pack of falls, and I am like I can testify. My pack has held me down. Your tribe. My tribe has held me down. I have a tribe, I can break it down, but I know my pack of 4 has held me down through a very, very difficult time and the longest time. And now I now niko huku, you know, I can observe it back and see that's what it meant having your pack. So kwa nini wanaume mnashindwa kuwa na pack? Ego, pride. Kila mmoja mtaalamu mkali wa hizi kazi, mkurungwa mwamba, kila kitu tunajua sisi. Alafu vile vile I think hamna kitu ambacho wanaume tunapenda kama kuonekana tuko weak. So sometimes you feel like admitting you have issues in front of your boys or your crew or tengine itakufanya kwamba uonekane wewe vipi bwana, wote tuna matatizo yetu, why are you sharing yours? Which is the mindset ambayo inabidi tubadilishe, kwa sababu at the end of the day now tukikutana tunaongea most about the superficial things, like we don't really speak about magari, mpira, piskali and all these other things. Lakini wakati nyumbani unajua you have, you know, tunasema kama guys, I'm struggling with my kid. We are not connecting. What can I do? Guys, mtoto wangu ana shida hapa nafanya nini? Guys, I'm struggling to fix things with my wife. Nifanye nini? Guys, I feel like my relationship with my dad is not as because what can I do? Those are the conversation ambazo I think as men we should be having more, because that is when you build a better community. Exactly. You know, so we should really, really stop having this kind of superficial conversations za kukutana kwenye machoma na bia, which is good, lakini kama tuki complement hiyo na kuanza kuzungumzia mambo mengine, kwa sababu look at it this way. Manchester United ikifungwa na Yanga na kuwa emotional kabisa. Yani kila mtu anajua Michael ameumia leo, Yanga ilipigwa, United imefungwa. Why can't I be kwanza Yanga part? I'm just saying. But why can't I be vulnerable nikiona kama vivyo kuna vitu ambavyo I'm struggling ambavyo ni muhimu zaidi kuliko issues, kuliko connection yangu na Manchester United na Yanga. So I think this is where we as men need to do better, need to be better, but also we need to, you know, start being each other's support system. Can you call it? Can you, in terms of this other supporting all this footballs and all that, can you call it misplaced emotions? I wouldn't say it's misplaced emotions, kwa sababu they are actual emotions ambazo zinanili. Yani, look at it this way. Sifa kubwa mwanaume wa Tanzania anafahamika zaidi. Read the screen. So what? The screen. I was showing you what's on the screen. Oh, okay. Oh. Yeah. Kuna swali kwenye screen. All right. Ni mdada mzuri sana. Really, nimegain something so good. Thank you. Asante sana Ibrahim Muhammad Osi. Shout out to Ibrahim Muhammad Osi. Shout out to you. Yeah. So as I was saying, look, mwanaume wa Kitanzania anasifika zaidi kwa kuonyesha hasira. Like that is one thing ambacho watu wanaku acknowledge. And if ukionyesha anger, kiamta wewe kweli mwanaume umekasirika. Au kurudi nyumbani una hasira, watoto kumpota sema kweli mwanaume umekasirika. But then what happened to being say mwanaume unakuwa compassionate, unaonyesha upendo, unaonyesha kwamba you know what, I'm struggling with it. We need to normalize that part of where you have to express the emotions like that as well. Which is a really good thing. I think it's important to be like being normal should be the new normal, like being okay with who you are as an individual, showing emotion, which we are created to be. We are humans. We are created to be humans. Our blood is not green, it's red. And we have heartbeats and emotions. We should show those of covering them up with all these other things that are artificial and ended up being confused of who we are as individuals. Because I feel the more you're covering up with artificial things, unajikuta mtu unasahau who you are. All right.
and who you are. We're going to take a short break and we will be right back. Tunachukua break fupi and then tunarudi baada muda mfupi kidogo. Here at the U.S. Embassy, we're working hard every day to partner with Tanzania to strengthen our bilateral relationship. Today, I'd like to talk to you about how we are working toward doing that. Yo! Niaje, karibuni kwenye show inaitwa The Big Question. The Big Question ni show inakuja kwenu live kutoka ubalozi wa Marekani kila mwezi. I'm your host. I am your host here, Mercy. Kila mwezi tuna take over programs za ubalozi wa Marekani na swali linakuwa The Big Question. Maswali tulionayo sio magumu hivyo, kuhusiana na kazi, biashara, pesa, uchumi, mapenzi, familia, kusoma, vitu vyote hivyo vinavyoleta changamoto kwenye maisha ya kila siku. Ili uweze kusikiza hii show, ungana na mimi kila Jumatano ya mwisho wa mwezi saa 7 mchana mpaka saa 8 mchana. Karibuni ujiunge nasi, tuulize maswali, tu discuss pamoja. It's going to be live on Twitter, Instagram, Facebook, Clubhouse at the US Embassy. You got it? Fantastic. All right, this has been fantastic. Tumefurahi sana. Asante sana Baruti, Geoffrey, tuko pamoja. Shout out to you. Asante kwa kutusikiliza. Ibrahim is back. Sorry, it's not Imdada, ni Mdada, ha ha ha. But Mada, fantastic. But though you're so beautiful, I'm enjoying this show for sure. It's so meaningful. Na niko Zanzibar na pata vizuri sana. Shout out to you, Ibrahim. Thank you so much for correcting that. So tunachukua maswali yenu sasa kwenye Twitter. Here, we have questions here on Twitter, I suppose. So now I believe now watu wanatusikia vizuri. Mwangwi haupo tena. Yeah? All right. If you have any questions, karibuni sana, tunakaribisha maswali. That's fantastic. So nilikuwa nasema sisi hii session yetu ya kwanza ya The Big Question imekuwa successful according to how kipindi kimeenda. We're sana kwa proud of yourself. Very, always. We should always be proud of ourselves. Siku zote usipojisifia hamna atakaye kusifia. So lazima ujisifie na ujiweke wewe kwanza. Shout out to Herman, asante sana. Asante kwa kuenjoy topic hii. Kwa kuendeleza hii topic, nitapenda uungane na Mike Baruti kwenye show yake ya Men, ambako anaongelea zaidi hizi topic maongezi ya mental health, afya ya akili ya mwanaume, au pia itasaidia pia kuungana na wanaume wengine katika changamoto nyingi za jamii na kuona kwamba hauko peke yako, na pia jinsi gani unaweza kupata support, kwa sababu kwenye program ya Men kuna therapist ambaye anaongea vitu tofauti na anawaelekeza namna ya kupata msaada na sehemu za kupata msaada. When does the show air on Yeah, so the show comes out after every other week. Kila baada ya Ijumaa moja. Kila baada ya Ijumaa moja. Kila baada ya It's not a weekly show. Yeah. So let's say it's twice per month. Mara mbili kwa mwezi. Yeah, I think the reason it's hivyo. Now of course you can catch it out on Spotify, Apple Podcasts, Boomplay, Google Podcasts, na YouTube, Audio Mac. No, we now tunaanza kupandisha episodes zetu za mwanzo kabisa on YouTube. So I think we pandisha about 6-7 episodes. Lakini we'll try to tufanye kwa speed ya kutosha ili pia watu waende wakasikiliza. But then unaweza kucheck @the podcast on Twitter and the podcast on Instagram. And really sisi tunasema we are unlearning and unpacking mental health for men. So even on the show pia is sio kwamba kila siku tutakuwa tuna majibu. Lakini it's a learning process even for us as well, because tumegundua there's so much to unpack when it comes to mental health for men, especially katika context ya Tanzania. So yeah, let's just hope kwamba whoever atakayesikiliza atapata kitu na itakuwa inampeleka hatua moja mbele zaidi kwenye swala zima la kujifahamu
kutoka pale alipokuwa, and that's our goal really. Kwa hiyo to summarize what nichoona umesema, wanaume sio crazy, sio robots, lakini they're just misunderstood. I did not say we're just misunderstood. No, don't put words in my mouth. I just say we have issues. Ambazo inabidi to look at it this way. You do have issues. We do. We all have issues as a community. You know, lakini hisia zina jinsia. Hisia ni the same. Hakuna special hisia za mwanamke na mwanaume. So you just need to be able to own them and deal with them accordingly. I agree with that. So we all have issues. We just tuwe open zaidi kuongea na kuwa na maongezi ya maana ya tija, badala ya kukaa na kuongea vitu artificial na kujifunika kwamba saa zote unakuwa tu unaongelea magari, nyumba, mademu wangapi umekuwa nao, sijui nini na nini, badala ya kuongelea vitu vinavyopitia kweli kwenye maisha. Kuwa na marafiki zako wachache, au say kama wawili watatu ambao mnaweza mkaongea vitu bila mtu kuhukumu, like kuhukumu au kujudge, bila kukujudge, ambacho nadhani inasaidia pia kuweza kupunguza msongamano wa mawazo kwa kichwani kwako. Yeah, and nadhani hiyo itasaidia sana going forward, watu waweze ku come up zaidi, kupata more solutions in their issues. This has been a really great show. Jamani, unapoona program yoyote inatangazwa kutoka ubalozi wa Marekani, please remember to apply. Kuna program nyingi, tunakaribisha kwenye platform, tunakaribisha kujifunza, kuuliza maswali, na karibuni kujifunza mambo mengi na kuweza kutafuta fursa kwenye jamii yetu ya ya Tanzania, namna kufunguka zaidi na kuelewa jinsi ya kusonga maisha mbele kwa pamoja. Mimi nimekuwa host wenu mpendwa, Mercy Kitoma. This has been a pleasure. Kumbuka pia kwenye, as much as a host, pia nakumbusha kwenda kula ice cream za Nella's. Shout out to Nella's. We were meant to bring ice cream today. What happened? Because it's me. Because it's you, yes. Next time we'll have that. Sure. For mimi napenda kukutakia maisha yenye maana, ya mafanikio. Now, instead of saying have a nice day, have a nice week, I would like to say have a meaningful week, a successful week, a day that matters. Nawatakia kila la heri kutoka hapa balozi wa Marekani. Asanteni sana. Muwe na wiki njema. Yes, we are out. One podcast down. Here at the U.S. Embassy, we're working hard every day to partner with Tanzania to strengthen our bilateral relationship. Today, I'd like to talk to you about how we are working toward doing that. Yo! Niaje, karibuni kwenye show inaitwa The Big Question. The Big Question ni show inakuja kwenu live kutoka ubalozi wa Marekani kila mwezi. I'm your host. I am your host here, Mercy. Kila mwezi tuna take over programs za ubalozi wa Marekani na swali linakuwa The Big Question. Maswali tulionayo sio magumu hivyo, kuhusiana na kazi, biashara, pesa, uchumi, mapenzi, familia, kusoma, vitu vyote hivyo vinavyoleta changamoto kwenye maisha ya kila siku. Ili uweze kusikiza hii show, ungana na mimi kila Jumatano ya mwisho wa mwezi saa 7 mchana mpaka saa 8 mchana. Karibuni ujiunge nasi, tuulize maswali, tu discuss pamoja. It's going to be live on Twitter, Instagram,